In the yesterday's class, we have described about what is programming language, what is Python programming language, what are different types of modes, and what are different types of errors, and what are the features and the person who developed the Python. So we all discussed that, and in today's class, we are going to learn about Python variables. Variable is a name that is used to refer memory location. Python variable is also known as an identifier and used to hold value. వేరియబుల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే వేరియబుల్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం వేరియబుల్ హోల్డ్స్ ఎ వాల్యూ. వేరియబుల్ అనేది ఒక వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్. సో వేరియబుల్ అనేది తీసుకుంటే వేరియబుల్కి త్రీ మ్యాండటరీ థింగ్స్ ఉంటాయి. అది వచ్చేసి నేమ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇట్ ఆల్సో హోల్డ్స్ ఎ వాల్యూ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్. In Python, we don't need to specify the type of variable because Python is an infer language and smart enough to get variable type. ఇప్పుడు మనం సి లాంగ్వేజ్లో చూసుకుంటే మనము డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంట్ ఏ, క్యార్ సి, ఫ్లోట్ బి. సో ఇక్కడ సిలో ఏం చేస్తున్నామంటే డేటా టైప్ ఏది తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి మనమే డిక్లేర్ చేస్తున్నాము. సో ఇది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే వి డోంట్ నీడ్ డాట్ ఇన్ పైథాన్. ఎందుకంటే నువ్వు ఒకసారి ఒక నెంబర్ 10 అని ఇచ్చావంటే అది ఇంటిజర్ అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ పైథాన్కి తెలుసు. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ వాట్ డేటా టైప్ ఇన్ పైథాన్. Variable names can be group of both the letters and digits, but they have to begin with letter or underscore. It is recommended to use lowercase letter for the variable name. Rahul and Rahul both are two different variables. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే వేరియబుల్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్ అండ్ డిజిట్స్ రెండిటితో ఉండొచ్చు, కానీ ఇట్ హ్యావ్ టు బిగిన్ విత్ లెటర్ ఆర్ అండ్ అండర్ స్కోర్. ఏదర్ లెటర్తో కానీ అండర్ స్కోర్తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇది నెంబర్స్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట. సో వేరియబుల్స్ని నెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేయడం ఇన్వాలిడ్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు యూస్ లోయర్ కేస్ లెటర్ ఫర్ ది వేరియబుల్ నేమ్. స్టార్ట్ వేరియబుల్ ఫస్ట్ లెటర్ అనేది లోయర్ కేస్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పైథాన్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో క్యాపిటల్ ఆర్తో డిక్లేర్ చేసిన రాహుల్ అండ్ స్మాల్ ఆర్తో డిక్లేర్ చేసిన రాహుల్. సో రాహుల్ అండ్ రాహుల్ నేమ్ ఒకటే కదా, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము క్యాపిటల్ లెటర్తో ఒక రాహుల్ని ఇనిషియలైజ్ చేసాము, స్మాల్ లెటర్ ఆర్తో ఇంకొక రాహుల్ని ఇనిషియలైజ్ చేసాము. సో ఇటువంటివి రెండు కూడా ఈక్వల్ కాదు పైథాన్లో. దే బోత్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ ఇన్ పైథాన్ యాజ్ పైథాన్ ఇస్ ది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. Now we are going to talking about identifier. Identifiers. Variables are the examples of identifiers. An identifier is used to identify the literals used in the program. The rules to name an identifier are given below. Identifiers are nothing but names. Okay, variables are best examples of the identifiers. Now ఇక్కడ మనకి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనం పైథాన్లో ఐడెంటిఫైర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఐడెంటిఫైని ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాము. The first character of the variable must be an alphabet or underscore. ఇక్కడ కూడా ఏంటి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఏదర్ ఆల్ఫాబెట్తో అన్న స్టార్ట్ అవ్వాలి, లేదంటే అండర్ స్కోర్తో అయినా స్టార్ట్ అవ్వాలి, కానీ నెంబర్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. All the characters except the first character may be an alphabet of lowercase, uppercase and underscore or digit. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మాత్రము లోయర్ కేస్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో మిగిలిన సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి అప్ టు లాస్ట్ క్యారెక్టర్ వరకు నువ్వు ఐడెంటిఫైర్లో లోయర్ కేస్ ఉండొచ్చు, అప్పర్ కేస్ ఉండొచ్చు, లేదంటే డిజిట్స్ 0 to 9 కూడా ఉండొచ్చు. ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ మస్ట్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ వైట్ స్పేస్ ఓ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో ఐడెంటిఫైర్ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే డిక్లేర్ చేస్తున్నప్పుడు వైట్ స్పేస్ ఉండకూడదు, అట్ ది సేమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఉండే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఉండకూడదు. ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ మస్ట్ నాట్ బి సిమిలర్ టు ఎనీ కీవర్డ్ డిఫైన్ ఇన్ ది లాంగ్వేజ్. సో ఐడెంటిఫైయర్స్ నేమ్స్ అన్నవి కీవర్డ్స్తో ఉండకూడదు. ఎందుకు? కీవర్డ్స్ ఓ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ which already have a predefined meaning and that cannot be used for any other purpose. పైథాన్లో కీవర్డ్స్ అనేవి ఒక స్పెసిఫిక్ వర్క్ చేయడానికి మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి కీవర్డ్స్ని మనము ఐడెంటిఫైర్స్గా యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు.
ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, క్యాపిటల్ ఆర్ తో డిక్లేర్ చేసిన రాహుల్, స్మాల్ ఆర్ తో డిక్లేర్ చేసిన రాహుల్ నేమ్స్ రెండు కూడా డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటాయి పైథాన్ లో. హియర్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అండ్ సమ్ ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఫస్ట్ ఇక్కడ A123 అనేది వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ ఏ అనేది ఒక లోయర్ కేస్ లెటర్ కాబట్టి. సో తర్వాత నెంబర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, అప్పర్ కేస్ అయినా ఉండొచ్చు, లోయర్ కేస్ అయినా ఉండొచ్చు. సో A123 అనేది వచ్చేసి వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్. అండ్ సెకండ్ చూస్తే అండర్ స్కోర్ ఎన్, ఇందుకు ఐడెంటిఫైయర్ కెన్ స్టార్ట్ విత్ అండర్ స్కోర్. అండ్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే N_9. సో ఇది వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్, ఎందుకు ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ విత్ లోయర్ కేస్ లెటర్, మిడిల్లో అండర్ స్కోర్ రావచ్చు, తర్వాత డిజిట్స్ అయినా రావచ్చు. నువ్వు కింద చూస్తే సమ్ ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్స్, ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ 1A అంటున్నాము. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ రూల్స్ ఐడెంటిఫైయర్ షుడ్ నాట్ బి విత్ డిజిట్స్. ఓకే, 1A అంటున్నాము. 1 అనేది ఏంటి, డిజిట్ తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్. నౌ N%4 అంటున్నాము. సో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాము, అకార్డింగ్ టు దిస్ రూల్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ వైట్ స్పేస్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ N% అనేది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ నాట్ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్. నౌ N_9 is also a ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్, ఎందుకు వైట్ స్పేస్ వచ్చింది కాబట్టి. నౌ పైథాన్ డేటా టైప్స్. వేరియబుల్ కెన్ హోల్డ్ వాల్యూస్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ హ్యాస్ డేటా టైప్. సో ఏమంటున్నాము, వేరియబుల్ అనేది ఒక వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుందని ముందే డిస్కస్ చేసాము. సో ఈ వాల్యూ అనేది వాట్ ఎవర్ మే బి ద డేటా టైప్స్, అది ఇంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఫ్లోట్ అయి ఉండొచ్చు, క్యారెక్టర్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు పైథాన్లో ఉన్న డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ గురించి మనము చూద్దాము. పైథాన్ is a dynamically typed language, hence we do not need to define the type of the variable while declaring it. The interpreter implicitly binds the value with this type. మనం చెప్పుకున్నట్టు సిలో మనము డేటా టైప్ని డిక్లేర్ చేసినట్టు పైథాన్లో డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మనం ఏదైనా ఏ డేటా టైప్ అన్నది తెలుసుకోవాలంటే వీ కెన్ యూస్ టైప్ ఫంక్షన్ ఇన్ పైథాన్. సో యూజింగ్ టైప్ ఫంక్షన్ యూ కెన్ నో దట్ వాట్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్. నో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, A=5 అంటున్నాము. ద వేరియబుల్ A హోల్డ్స్ ఇంటిజర్ వాల్యూ 5 అండ్ we did not define its type. Python interpreter will automatically interpret variable A as an integer data type. A అనేది 5 ఇస్తున్నాము, మనం దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ 5 అనేది ఇంటిజర్ లాగానే తీసుకుంటుంది, దానికి తెలుసు. నౌ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, Python enables us to check the type of the variable used in the program. Python provides us type function which returns the type of the variable passed. ఇందాక చెప్పినట్లు ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తున్నామని తెలుసుకోవాలంటే టైప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. నౌ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, A=10 అని అసైన్ చేసాము, B= హాయ్ పైథాన్ అని చేసాము, C=10.5 అని చేసాము. సో ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటి, ఇంటిజర్ వాల్యూ, బి అనేది ఏంటి, స్ట్రింగ్. వై, బికాస్ ఇట్ రిటర్న్ ఇన్ బిట్వీన్ ది కోడ్స్. నౌ సి అనేది ఏంటి, 10.5 means float. Why float? It consists of a decimal point. Now we need to know what data type it is. So we can check that by printing like this: print type of A, print type of B, print type of C. సో ఇలా ప్రింట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి ఏమి ఇస్తుంది, ఏ అనేది ఇంటిజర్, బి అనేది స్ట్రింగ్, సి అనేది ఫ్లోట్ వాల్యూ అని చెప్పేసి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. నౌ స్టాండర్డ్ డేటా టైప్స్. So Python consists of some standard data types. Let's know what are that. A variable can hold different types of values. For example, a person's name must be stored as a string, whereas its ID must be stored as an integer. ఇప్పుడు వేరియబుల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని హోల్డ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాము. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడంటే ఒక పర్సన్కి నేమ్ ఉంటుంది. సో ఆ పర్సన్ నేమ్ ఏంటి, ఒక స్ట్రింగ్. అదే పర్సన్ ఏజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పర్సన్ ఏజ్ ఏంటి, ఇంటీజర్. నో ఇప్పుడు పర్సన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, డెసిమల్ పాయింట్స్లో ఉంటుంది. సో ఫ్లోట్. ఒక పర్సన్ని తీసుకున్నామంటే వీ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఆ పర్సన్ గురించి, లైక్ ఆ డేటా ఇంటీజర్ అయి ఉండొచ్చు, ఫ్లోట్ అయి ఉండొచ్చు, స్ట్రింగ్ అయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్. నౌ Python provides various standard data types that defines the storage method on each of them. The data types defined in Python are given below.
సో పైథాన్లో మనకున్న డేటా టైప్స్ ఏంటంటే వన్ ఇస్ నంబర్స్, సీక్వెన్స్ టైప్, బులిన్, సెట్, డిక్షనరీ. Now see this image. Now you can understand what it is. So Python data types అంటున్నాము. Python data types are this: numeric, dictionary, boolean, set, sequence type. Again, numeric are categorized into integer, complex number, float, and the sequence type is classified into string, list, tuple. Now, data types. So, what is int? We already know. Any integer value means any number, we can consider that as an integer data type. Now, what is float? Whatever the number, it consists of decimal point. If it consists of decimal point, it will be considered as a float. Now, what is complex number? Complex number contains an ordered pair, that is x plus iy. Means here we are getting an real number and imaginary, and means we are getting real part and imaginary part. So such type of data type known as complex. Now let us know what is sequence type. Now let's discuss what is string. The string can be defined as a sequence of characters represent in the quotation mark. In Python, we can use single, double or triple quotes to define string. As we already discussed, whatever we write in between the quotes, Python will consider that as a string. Even if you write a number in between string, Python will consider it as a string. Now, list. What is list? Python lists are similar to arrays in C. However, the list can contain data of different types. The items stored in the list is separated with a comma and or enclosed within square brackets. ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్స్ అంటున్నాము. పైథాన్ లిస్ట్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు సి ఇన్ అర్రేస్ అంటున్నాము. అంటే సిమిలర్ టు అర్రేస్ ఇన్ సి అంటున్నాము. నో ఇప్పుడు మనకి అర్రే అంటే ఏంటి? Array is the collection of group of homogeneous values which are stored in a sequential manner. అంటే ఏంటి? నార్మల్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 1, స్టూడెంట్ 2, స్టూడెంట్ 3 అని తీసుకునే బదులు స్టూడెంట్ అని డిక్లేర్ చేసేసి అందరినీ ఒకే దాంట్లో పెట్టేస్తాం అనమాట. సో అక్కడ ఏంటి? అర్రే అనేది ఒక ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. అండ్ అర్రే ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? సేమ్ డేటా టైప్. అంటే ఇంట్ యూజ్ చేస్తే మొత్తం ఇంటే ఉండాలి, స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తే మొత్తం స్ట్రింగే ఉండాలి. నా లిస్ట్ ఏంటంటే లిస్ట్ కెన్ కంటైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్. అంటే అక్కడ సేమ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తున్నాము, లిస్ట్లో వీ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ టైప్స్. The items stored in the list or separated with a కామతో సెపరేట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఎన్క్లోజెస్ విత్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్తో ఎన్క్లోజ్ చేస్తున్నాము. నౌ tuple. What is tuple? A tuple is similar to the list in many ways. Like list, tuples also contain the collection of the items of different data types. List లో ఎలా అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయో, డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయో, సో టపుల్ కూడా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్? మీన్స్ అక్కడ లిస్ట్లో వచ్చేసి encloses with comma, I'm sorry, separated with comma and encloses with square brackets. Now what is in tuple means it separated with comma, encloses with the parenthesis. అక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, టపుల్లో పారెంథసిస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నో బులియన్. What is boolean? Boolean only consists of two values, true or false. Boolean type provides two built-in values, that is true and another one is false. These values are used to determine the given statement true or false. It denotes by the class bool. True can represented by any non-zero value or t, whereas false can represented by 0 or f. ఇప్పుడు ఏంటంటే నాన్ జీరో వాల్యూ ఉందంటే దాన్ని ట్రూగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఆర్ క్యాపిటల్ టీగా తీసుకుంటున్నాము. ఒకవేళ జీరో ఉందంటే దాన్ని మనము ఫాల్స్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ ఎఫ్, క్యాపిటల్ ఎఫ్.